afternoon, viewers. Welcome to INTV exclusive. I'm your host, Saika Mohammed, and today you guys are going to be joined by our honorable guest, Kunle, Director of Voice for Change England, and Sharmim, Deputy Director of Voice for Change England. So how are we feeling today? Good. Good, all right. And so would you mind introducing and briefly telling us about what Voice for Change is? Okay, Voice for Change England is a national membership organisation. We're advocate for black and minoritized ethnic voluntary and community sector. So we provide infrastructure support and we are also civil society infrastructure support to all the BME voluntary sector organizations. So we give out grants, we give a lot of free workshops, trainings, networking events, and we also take a stand when it comes to policy. I'll let Kunle go more into our policy arms of our work. But today we are going to talk about a project that is funded by the Greater London Authority about the Elections Act 2022, all the changes that have been brought in, and we will talk about the voter ID campaign, Your Vote, Your Voice campaign that we're running, and it is for our community to know more about this, what's happening. This is what we're going to talk about today, but we are a kind of national organisation that support other voluntary sector organisations, BME voluntary sector organisations, to develop and build resilience. That's great to think that you guys are doing so much about people and to bring out more awareness for people to bring, to change and to vote. Especially, it's really important to vote because it gives a person their own freedom in a way and their own identity, and it brings more awareness of what kind of things they could have power over. So I would like to ask, why do you think it's important to bring so much awareness into this topic? Yeah, it's a great question. Voice for Change has been involved in this area of work for many years, probably going back to 2015, 16, when we looked at the data for minority communities and their turnout in terms of both voting in elections and registering to vote. We had some of the lowest indicators. So it's important for us as a civil society organization to consider how can we improve the numbers of people that are registering to vote and actually participating in elections. Could you maybe do you think it's because a lot of people feel like they're not very represented, and that might be a factor why people might feel less encouraged to vote? Yeah, I think you've hit on something that's very true, which is that there are two dimensions to this. There's the technical side of just getting people physically to vote and to register, but then there's what's going on in people's heads. Why should they vote? What excites them? What stimulates them to want to actually engage in voting? So those two things really we have to have improvements on, which means on the technical side, groups like ours raising awareness, but on the other side, politicians have to do better. I certainly agree about that. So could I please ask INTV producers to show a short video about Voice for Change? Vote. You will now need to bring an accepted form of photo voter ID to vote in person. You have the right to have your photo ID checked in private. You do not have to give a reason for this, and you should not be asked to explain why. You don't need to provide photo ID to vote by post. To apply to vote by post, you need to complete a postal vote application form and make sure it arrives with your local council. When voting by proxy, the person you choose to vote on your behalf will need to go to your polling station to vote, and they will need to show their own photo ID. They will not need to show your ID. To apply to vote by proxy, complete an application form and send it to your local council.
The deadlines to vote for the London mayoral and London Assembly elections are as follows. Register to vote by midnight on Tuesday the 16th of April 2024. Register to apply for a postal vote by 5 p.m. on Wednesday 17th of April 2024, or you can apply for a proxy vote by 5 p.m. on Wednesday 24th of April 2024. Register as soon as possible. Don't wait until the deadline. Thank you. So why do you think it's important for our community to know about Voice for Change and to bring up this topic more? Well, that film that you just showed was about voter ID. One of the changes that's coming in next year, particularly in London, where we have the mayor elections, is that for the first time, people, when they go to vote, they can't just turn up with their polling card. They're going to have to come with identification to validate their right to vote. Now, we at Voice for Change have never been, it's never sat comfortably with us that that should happen, but now it's the law. We're worried that many people from our communities, when they turn up to vote, they'll do it in the normal way with their polling card and nothing else. Without ID, they won't be allowed to vote. And so that's a problem for us. I think that we need to make sure that people are informed and that they turn up with the right ID to be able to participate. আমি আরেকটু কথা বলি এখানে যে আমাদের এই ক্যাম্পেইনটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, টোটাল ইম্পার্শিয়াল। এখানে আমরা শুধুমাত্র আমাদের কমিউনিটির মানুষদের, যারা অনেকেই এই চেঞ্জেস 2000 ইলেকশনস অ্যাক্ট 2022-তে যে চেঞ্জেসগুলো আসছে এগুলো সম্পর্কে সচেতন না। তো আমাদের কমিউনিটির মানুষদের সচেতন করতে যে ভোটার আইডি কি, ফটো ভোটার আইডি, কোন কোন ফটো ভোটার আইডিগুলো গ্রহণযোগ্য এবং কিভাবে রেজিস্টার করতে হয় ভোট দেওয়ার জন্য। অনেকে রেজিস্টার কিভাবে করতে হয় খুললে বললো টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট, সেটা জানে না। আর অনেকে আছে রেজিস্টার্ড কিন্তু ভোট দেওয়ার দিতে মানে কিভাবে দিবে, অনেকের অনেক অসুবিধা থাকে, যারা পোলিং স্টেশনে যেয়ে দিতে পারে না। ভিডিওতে দেখানো হয়েছে যে পোস্টাল ভোটের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায়, প্রক্সি ভোটের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায়, কিন্তু যারা এখন পোলিং স্টেশনে যাবে তাদের একটা অ্যাকসেপ্টেড ফর্মস অফ ফটো ভোটার আইডি নিয়ে যেতে হবে, না হলে ভোটটা দিতে পারবে না পোলিং স্টেশনে যেয়ে, রাইট? আর যাদের অনেকে আছে যারা মানে ভোটার আইডি, ফটো আইডিটা অনেকের যেমন পাসপোর্ট বা অন্য কিছু নাই, মানে যে কোনো কারণেই তাদের কাছে নাই বা যে কোনো কারণেই তারা অ্যাফোর্ড করতে পারছে না, তাদের জন্য লোকাল অথরিটিতে, প্রত্যেক লোকাল অথরিটিতে একটা ফ্রি ভোটার আইডি, একটা মানে ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট বলে সেটাকে, সেটার জন্য আবেদন করতে হয় এবং আবেদন করলে সেটারও প্রসেস আছে, সেই সম্বন্ধে আমরা জানবো ভিডিওতে। সো এমন কোনো আমাদের গ্রেটার লন্ডন অথরিটি এমন একটা অ্যাওয়ারনেস রেজিং ক্যাম্পেইন, আমরা একটা অর্গানাইজেশন ভয়েস ফর চেঞ্জ ইংল্যান্ড, এরকম অনেক আরও অর্গানাইজেশনকে এরকম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানুষদের, লন্ডনারদের, সবাই লন্ডন যে কোনো সবাই যারা এলিজিবল লন্ডনার্স ভোট দেওয়ার জন্য, তারা যেন রেজিস্টার করে ভোট দেওয়ার জন্য এবং ভোট দেওয়ার যে পদ্ধতিতে আছে যেগুলো ইন পার্সন গেলে একটা ফটো আইডি নিয়ে যেতে হবে, পোস্টাল ভোটের জন্য কবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, প্রক্সি ভোটের জন্য কি করতে হবে, এবং যাদের কোনো ফটো ভোটার আইডি নাই তারা একটা ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটের জন্য তাদের লোকাল অথরিটির কাছে আবেদন করতে পারে। এবং সেটার সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই দেখবো একটা ভিডিওতে কি করতে হয়। ফ্রি ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেটটা কি, এটা যাদের ফটো ভোটার আইডি নাই তাদের জন্য, তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে। হ্যাঁ, তো এটা খুবই একটা জরুরি। আর এটা আমরা সবাই একটাই লক্ষ্য যে সবাই যেন রেজিস্টার করে ভোট দেওয়ার জন্য। আমরা আছি, আমাদের ফ্রি ওয়ার্কশপ অনলাইন, ইন পার্সন, হ্যাঁ, তারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে এবং আমরা যে কোনো অর্গানাইজেশনে যে ইন পার্সন একটা ওয়ার্কশপ করতে পারি, এই সচেতন অ্যাওয়ারনেস ওয়ার্কশপটা, পলিটিক্যাল লিটারেসি ওয়ার্কশপ, এটা সম্বন্ধে আমরা জানবো একটু পরে। কিন্তু আমাদের এটা জরুরি যে মানুষ রেজিস্টার করুক ভোট দেওয়ার জন্য, ভোট দিক এবং ভোট দেওয়ার জন্য কি কি করতে হবে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা মানুষকে সচেতন করব।
could I ask the INTV production to show our viewers a video about the free voter ID? Or any of the documents listed here. You will only need to show one form of photo ID, and it needs to be the original version and not a photocopy. You can still use your photo ID if it's out of date, as long as it looks like you. The name on your photo ID should be the same name you use to register to vote. Here are some other accepted forms of photo ID. What is the Free Voter Authority Certificate? If someone does not have or cannot afford one of the acceptable forms of photo ID, they will need to apply for a Free Voter Authority Certificate online. The free certificate will then be issued by borough councils and electoral services. When applying for a Voter Authority Certificate, you will need to provide your name, date of birth, address, national insurance number and a recent photo. If you don't know your national insurance number, or you don't have one, you can still apply. Your council will contact you to request alternative proof of your identity, for example, a birth certificate, a bank statement, or a utility bill. Voters do not need to provide their gender when applying for a Voter Authority Certificate, but they do need to apply using the same name they used to register to vote. You will need to submit a photograph with your application. The requirements for the photograph are similar to the requirements for a passport photo. Your local council can take your photo for you. The deadline to apply for a Voter Authority Certificate for a particular election is 5 p.m. 6 working days before polling day. However, it is best to apply as soon as possible to be prepared. You can also apply by completing a paper application form and sending this to your local council's electoral services. You can request the instructions in large print, braille or easy read. You may also be able to apply in person at your local council office. Thank you viewers for watching so far. We will be back after a short break.